If you ever got shot in the ass, tell me about it in the comment section. Today we are in Runcam at the Action Base Airsoft field. The game is organized by the Airsoft Eagles. Let's have a quick look on the game map and the VIP game mode. My team, the blue side, spawns in the left corner. The enemy team, the red side, is spawning the right top corner. In the middle between those two respawns there is a VIP waiting to be rescued by one of the teams. Both teams have different target position where the VIP needs to be escorted to. So let's go right into it. Hit. The enemy got their hand on the VIP and we decided to protect the enemy's target location. Sie gern zurück mit dem VIP. Okay, kannst du hinfeuern?
Bei der grünen. Voraus. Those screams were a 5-star acting class of our VIP. Das ist ja keine Munition mehr da. Achtung, zurück, wir müssen zurück. Die VIP ist weg. Achso, der ist weg, VIP haben wir. Bei uns links rein, links rein da. Da. Links. Nein. Sind Sie weg? Hit! In the meantime, my team managed to get the VIP near the target position and I tried to join them as fast as possible. If you got this far, don't forget to subscribe and hit the like button. Jetzt haben wir schon. Wo ist Gegner? Vorne? Wo genau? Vorne bei der Karawane? Links neben einem Campingplatz. Ne, Campingding hätte ich gesagt. Hinter dem Wohnwagen? Links, ja, hätte ich gesagt. Ich den so. Die Granate. Die Granate. Wo ist die VIP? Geht schon. Geht schon, weiter geht's. Da müssen wir rein. Nur mit den. Dann sind wir fertig. Hit! Sadly, I got eliminated before we could get near the entrance of the caravan vehicle. During moving back to the respawn position, the game clock expired. We were approximately 1 meter away from our target position, so none of the two teams could acquire a win.